Good morning, dear friends. Today we will discuss unit number 3, part B, reactive intermediates. In previous lecture, we discussed about part A of unit number 3, B.Sc first year, semester first, electronic displacement. Due to the electronic displacement, some effect develop as inductive effect, electromagnetic effect, resonance effect, hyperconjugation effect. Now in today's lecture, we discuss part B of unit 3, reactive intermediates. Now, subtopic carbocations. Myself, Dr. Surikant Borul, Assistant Professor and Head of the Department of Chemistry, Lect Kumari Durga Karangal Banmeru Science College, Lonar. Now, first, what do you mean by reactive intermediates? Intermediates is nothing but the part or transition state or state through which reactant get converted into product. Now, so question as what are the reactive intermediates? Reactive intermediates is defined as the short-lived fragments or species which are obtained in homolysis or heterolysis, that means in homolytic bond fission or heterolytic bond fission, are called as reactive intermediates. That means a short-lived fragments or species, that means highly reactive, having a very short lifetime. Such fragment or species which obtain in a heterolytic or homolytic bond fission are called as reactive intermediates. First question arises as what is by homolytic or heterolytic bond fission. Now dear student, you know that there are two types of bond fission. First, what is by bond fission? Bond fission is nothing but bond breaking, bond rupture, cleavage. That means breaking of bond in between two bonded atoms, known as bond fission. Fission means breaking, lysis. Now, what is by homolytic or homolysis? Homolytic is nothing but homo means same, similar, lytic means lysis or breaking. That means the bond fission in which similar breaking or same breaking or equal breaking take place, such bond fission is known as a homolytic bond fission, which is also known as homolysis. That means homo stands for same or equal, lysis stands for or lytic stands for breaking. Now what about heterolytic bond fission? Now in hetero is nothing but different or unequal. Different or unequal. That means unequal breaking. The bond fission in which unequal or different breaking of chemical bond take place, which is known as a heterolytic bond fission, or which is also called as heterolysis. Hetero stands for different or unequal, homo stands for equal or same. Okay, so these reactive intermediates which are obtained in which process or which phenomena? Bond fission phenomena. Bond fission, it may be homolytically or heterolytically. It may be same or different. It may be equal or unequal bond fission. In that case, a short-lived fragments or species obtained, and that species are known as the intermediates. Now here, for example, in given example, this is a
new pentane. CH3 around the carbon known as a new pentane. 5 carbon atom given example, that's why known as a new pentane. Now, if this new pentane undergoes heterolysis, that means unequal breaking here take place. Then what happens? Then it gives carbocation, that means positive charge carries carbocation, carbon, and negative charge carries carbon. That means these two species, positive charge carries carbon, negative charge carries carbon, known as a reactive intermediates. Known as reactive intermediates. Why? Because these are the obtained in a heterolytic bond fission, and which is a highly reactive. That means short-lived, having a short half-life or life period. So once again, what is meant by reactive intermediate? The short-lived fragment or species obtained in homolytic or heterolytic bond fission are called as reactive intermediate. Example: carbocation, carbanion, and free radicals. For example, if organic compound undergoes heterolytic bond fission, then it gives carbocation and carbanion. Or organic compound or any compound undergoes homolysis, then it gives free radical. That means in heterolysis it gives cation and anion. Now, so the cation, anion, and free radicals, these are the reactive intermediates. विद्यार्थी मित्रांनो, आजच्या या युनिट नंबर तर विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण युनिट नंबर 3 च्या बी पार्ट मध्ये बघणार आहोत रिएक्टिव्ह इंटरमिडिएट्स. आता आपल्याला नावातच लक्षात येईल रिएक्टिव्ह म्हणजे हे काही स्टेबल नाही. हे जे आहे हे काय रिएक्टिव्ह आहे, अनस्टेबल आहे. आणि इंटरमिडिएट्स म्हणजे काय की जे मधोमध निर्माण होतात आणि ज्यामध्ये ज्या रिॲक्शन्स जे होतात त्यामध्ये रिॲक्टंट गेट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट. रिॲक्टंटचं प्रोडक्टमध्ये जे कन्वर्शन होतं ते या इंटरमिडिएट्स फॉर्म झाल्यामुळे होतं. आणि हे इंटरमिडिएट्स इन बिटवीन व्हेन रिॲक्टंट गेट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट ते फॉर्म होत असतात. आता डेफिनेशन मध्ये काय म्हटलं तर शॉर्ट लिव्ह fragments or species obtained in a homolytic and heterolytic bond fission. आता आपल्याला माहिती आहे बॉन्ड फिशन हे दोन प्रकारचे आहेत. होमोलिटिकली म्हणजे इक्वल सेम सारख्या प्रकारे झालेलं लायसिस ब्रेकिंग, आणि हेटेरोलिटिकली म्हणजे अनइक्वल डिफरंट वेगवेगळ्या प्रकारचे झालेलं ब्रेकिंग, बॉन्डचं ब्रेकिंग. आता ही जी स्पीसीज आहे, हे जे फ्रॅगमेंट्स फॉर्म होणार आहे हे कसं याचं रिॲक्टिव्ह आहे, अनस्टेबल आहे. म्हणजे याचा लाईफ पिरियड जो आहे हा कसा आहे कमी आहे. म्हणून काय म्हटलं शॉर्ट लिव्ह फ्रॅगमेंट और स्पीसीज ऑब्टेन इन होमोलिटिक और हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिशन आर कॉल्ड ॲज रिॲक्टिव्ह इंटरमिडिएट्स. याचं एक्झाम्पल जर द्यायचं झालं तर कॅटायन्स, अनायन्स अँड फ्री रॅडिकल्स. म्हणजे पॉझिटिव्ह चार्ज कॅरीज अन आयॉन, निगेटिव्ह चार्ज कॅरीज आयॉन, आणि ज्यावर कोणताच चार्ज नाही फक्त एक इलेक्ट्रॉन आणि फ्री इलेक्ट्रॉन आहे त्याला म्हणायचं फ्री रॅडिकल. असे हे रिॲक्टिव्ह इंटरमिडिएटचे एक्झाम्पल्स आहेत. तर पर्टिक्युलर आपण जर ऑर्गॅनिक कंपाऊंडचा विचार केला तर ऑर्गॅनिक कंपाऊंडमध्ये जर हेटेरोलायसिस झालं म्हणजे अनइक्वल ब्रेकिंग झालं तर त्यामध्ये आपल्याला एक पॉझिटिव्ह चार्ज असलेला कार्बन मिळेल आणि एक निगेटिव्ह चार्ज असलेला कार्बन मिळेल. पॉझिटिव्ह चार्ज असलेल्या कार्बनला आपण कार्बोकॅटायन म्हणायचं आणि निगेटिव्ह चार्ज असलेल्याला आपण कार्बॅनियन असं म्हटलं. म्हणजे हे जे आहेत हे आहे रिॲक्टिव्ह इंटरमिडिएट्स. आता आपण यामध्ये ऑर्गॅनिक कंपाऊंडमध्ये जे रिॲक्टिव्ह इंटरमिडिएट्स होतं त्याबद्दल आपण बघू. म्हणजे ऑर्गॅनिक कंपाऊंडची जे एक्झाम्पल्स आहे हेटेरोलायसिस झाल्यानंतर फॉर्म होणारे जे कार्बोकॅटायन आणि कार्बोनायन हे आपल्याला बघायचं. सो फर्स्ट कार्बोकॅटायन्स. These are the product of heterolysis of organic compounds, which are also known as carbonium ions. Carbonium ions or carbocations.
हा जो आहे हा ऑर्गॅनिक कंपाऊंडचं हेटेरोलायसिस झाल्यानंतर आपल्याला मिळतोय, एवढे ते लक्षात ठेवायचं. मग आता आपण कार्बोकॅटायन, कॅटायन मीन्स आपल्याला माहिती आहे कॅटायन्स इज नथिंग बट पॉझिटिव्ह चार्ज कॅरी स्पीसीज. नाव हिअर स्टार्टिंग फ्रॉम कार्बो, दॅट मीन्स कार्बन हॅव्हिंग पॉझिटिव्ह चार्ज, कार्बन हॅव्हिंग पॉझिटिव्ह चार्ज. कारण आपल्याला माहिती आहे आयॉन्स हे दोन प्रकारचे असतात, अनायन ज्याच्यावर निगेटिव्ह चार्ज असतो आणि कॅटायन ज्यावरती पॉझिटिव्ह चार्ज असतो. आता इथे पॉझिटिव्ह चार्ज हा कार्बनवर असल्यामुळे याला आपलं म्हटलंय कार्बोकॅटायन्स. ओके. समटाइम क्वेश्चन in university exam ask as explain the terms carbocation carries 2 marks, or what is carbocation, how it is formed, this carries 2 or sometimes 4 marks also. So first definition of carbocation. Now the positively charged carries carbon atom containing 6 electron in its valence shell is called as carbocation or carbonium ion. That means here carbocation or carbonium ion is defined as positively charged carries carbon atom. No doubt, because positively charged carries ion known as cation. So positively charged carries carbon atom containing 6 electron in its valence shell. This is important points. त्याच्या व्हॅलन्स सेलमध्ये त्या पॉझिटिव्ह चार्ज असलेल्या कार्बनच्या व्हॅलन्स सेलमध्ये किती इलेक्ट्रॉन असायला पाहिजे? 6 इलेक्ट्रॉन. कुठे? व्हॅलन्स सेलमध्ये. सच पॉझिटिव्ह चार्ज कॅरीज कार्बन नोन ॲज अ कार्बोकॅटायन और कार्बोनियम आयन. एक्झाम्पल CH3 पॉझिटिव्ह, दॅट मीन्स मिथिल कार्बोकॅटायन, इथिल कार्बोकॅटायन, टर्शियरी ब्युटिल कार्बोकॅटायन और फिनिल कार्बोकॅटायन. हे कार्बोकॅटायनचे एक्झाम्पल्स आपल्याला बघू की ज्यामध्ये कार्बनवर काय आहे? पॉझिटिव्ह चार्ज आहे. नो डाऊट कार्बनवर पॉझिटिव्ह चार्ज असेल म्हणजे इथे जे इलेक्ट्रॉन आहे 6 आहे. उदाहरणार्थ आपण हे एक्झाम्पल बघू टर्शियरी ब्युटिल कार्बोकॅटायनचं. टर्शियरी ब्युटिल कार्बोकॅटायनमध्ये या कार्बनचा आणि या कार्बनमध्ये काय सिंगल बॉन्ड आहे, म्हणजे याचा अर्थ या ठिकाणी काय इलेक्ट्रॉन पेअर आहे. इथे इलेक्ट्रॉन पेअर आहे, इथे इलेक्ट्रॉन पेअर आहे, म्हणजे टोटल किती पेअर झाले आहेत? या 2, 4 आणि 6. सो हिअर दिस कार्बन ॲटम no doubt carries positive charge but having 6 electron in its valence shell, so this is known as a carbocation. लक्षात आलं? Now what is the important points or characteristics of carbocations? आता आपण कार्बोकॅटायनचे इम्पॉर्टंट पॉइंट्स किंवा कॅरेक्टरिस्टिक्स बघू. आणि हे जे कॅरेक्टरिस्टिक्स आहे किंवा हे जे इम्पॉर्टंट पॉइंट्स आहे याचे, हे आपल्याला डिस्टिंग्विश बिटवीन कार्बोकॅटायन अँड कार्बॅनियन यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. म्हणजे जर आपल्याला कार्बोकॅटायन आणि कार्बॅनियन मधला डिफरन्स विचारला तर यासाठी आपल्याला हे इम्पॉर्टंट पॉइंट्स माहीत असले तर आपण सहजरित्या डिफरन्स जो आहे तो लिहू शकतो. ठीक आहे, तर बघू आपण. इट इज अ पॉझिटिव्ह चार्ज कॅरीज कार्बन ॲटम. आपण डेफिनेशनमध्ये म्हटलंय की पॉझिटिव्ह चार्ज कॅरीज दिस इज द फर्स्ट कॅरेक्टर. नेक्स्ट डेफिनेशनमध्ये काय लिहिलं आपण? हॅव्हिंग 6 इलेक्ट्रॉन इन इट्स व्हॅलन्स सेल. मग सेकंड कॅरेक्टर त्याचं ते झालंय की 6 इलेक्ट्रॉन इन इट्स व्हॅलन्स सेल. नेक्स्ट पॉइंट, कार्बोकॅटायन कार्बन इज इन sp2 हायब्रिडायझेशन स्टेट. म्हणजे आता हा जो कार्बन आहे ज्यावर पॉझिटिव्ह चार्ज आहे, म्हणजे कार्बोकॅटायन मधला कार्बन ज्यावर पॉझिटिव्ह चार्ज आहे तो sp2 हायब्रिडायझेशन स्टेटमध्ये असतो. म्हणजे ज्यामध्ये हायब्रिडायझेशन झालेलं असतं की एक S आणि 2 P या ॲटॉमिक ऑर्बिटल इन्व्हॉल्व झालेले असतात. म्हणजेच काय? sp2 हायब्रिडायझेशन स्टेटमध्ये तो कार्बन असतो. त्याच्यानंतर नेक्स्ट पॉइंट, इट इज अ प्लेनर आयन. हा आयन जो आहे तो प्लेनर आहे. हा आयन जो आहे तो कसा आहे? प्लेनर आहे, म्हणजे एका प्लेनमध्ये ते आहे. त्याचे कॉन्स्टिट्युएंट ॲटम ते एका प्लेनमध्ये आहे. इट ॲक्ट्स एज इलेक्ट्रोफाईल. आता आपल्याला माहिती आहे रिएजंट 2 प्रकारचे आहेत, एक इलेक्ट्रोफाईल, दुसरा न्यूक्लियोफाईल. इलेक्ट्रोफाईल म्हणजे सरळ सरळ जर आपण विचार केला तर पॉझिटिव्ह चार्ज कॅरी स्पीसीज किंवा ज्यावरती इलेक्ट्रॉन डिफिशियन्सी आहे असं स्पीसीज. आता डिफिशियन्सी असले म्हणजे काय असतं? पॉझिटिव्ह चार्ज आपण देतो. पण काही न्यूट्रल मॉलिक्युल्समध्ये डिफिशियन्सी असून सुद्धा आपण न्यूट्रल पॉझिटिव्ह चार्ज देत नाही, असे सुद्धा यामध्ये
इन्व्हॉल्व होतात त्याला आपण म्हणतो इलेक्ट्रोफाइल्स किंवा इलेक्ट्रोफिलिक रिएजंट्स. कार्बन कॅरीज पॉझिटिव्ह चार्ज इन कार्बोकॅटायन, दॅट्स वाय ॲक्ट्स ॲज अ इलेक्ट्रोफाइल. आता मला सांगा, हा इलेक्ट्रोफाइल आहे म्हणजे यामध्ये इलेक्ट्रॉनचं डिफिशियन्सी आहे, मग हा अटॅक कोणावर करेल? इलेक्ट्रॉनच्या रिलीज सेंटरवर. म्हणून नेक्स्ट पॉईंट बघा, इट अटॅक ऑन इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज. आता रिच स्पीसीज म्हणजेच काय? म्हणजेच न्यूक्लियोफाइल. इट इज क्लासिफाय इन टू प्रायमरी कार्बोकॅटायन, सेकंडरी कार्बोकॅटायन, टर्शियरी कार्बोकॅटायन. या कार्बोकॅटायनचं आपण क्लासिफिकेशन सुद्धा करू शकतो. प्रायमरी कार्बोकॅटायन म्हणजे पॉझिटिव्ह चार्ज जो कार्बनवर आहे तो प्रायमरी कार्बन असेल, त्याला प्रायमरी कार्बोकॅटायन म्हणायचं. असेच प्रकारे सेकंडरी जर कार्बन असेल आणि त्यावर पॉझिटिव्ह चार्ज असेल त्याला सेकंडरी कार्बोकॅटायन म्हणायचं. आणि टर्शियरी कार्बन आहे आणि त्यावर पॉझिटिव्ह चार्ज आहे त्याला म्हणायचं टर्शियरी कार्बोकॅटायन्स. आता याची स्टेबिलिटी ऑर्डर जर आपण बघायचं झालं तर बघा, टर्शियरी जो कार्बोकॅटायन हा मोर स्टेबल असेल सेकंडरीपेक्षा, आणि सेकंडरी हा मोर स्टेबल असेल प्रायमरीपेक्षा, आणि प्रायमरी हा जो आहे हा मोर स्टेबल आहे मिथिल कार्बोकॅटायनपेक्षा. आणि महत्त्वाचं आपल्याला माहिती आहे की हे जे कार्बोकॅटायन आहे हे कशाचे प्रोडक्ट आहे, कशामध्ये मिळाले आपल्याला, कुठे मिळतात? हेट्रोलायसिस झाल्यानंतर. कुठे कशामध्ये? ऑर्गेनिक कंपाऊंड. म्हणजे इफ ऑर्गेनिक कंपाऊंड अंडरगोज हेट्रोलायसिस देन इट गिव्स कार्बोकॅटायन. कार्बोकॅटायन. ओके, these are the characteristics of carbocation. Carbocation, the first character, it is a positive charge carries carbon. Second, 6 electron in its valence shell. Third, carbocation carbon is in sp2 hybridization state. Fourth, it is a planar ion. Fifth, it acts as a electrophile. Sixth, it attack on electron rich center or species, that means nucleophile. It is classified into primary, secondary and tertiary carbocations. And its stability orders as stability order ji secondary is more stable than tertiary is more stable than secondary is more stable than primary, and primary more stable than methyl carbocation. And last point, it is a product of hydrolysis of organic compounds. Now move towards how it is formed. हा जो पहिला पार्ट होता हा म्हटलं आपण व्हॉट इज कार्बोकॅटायन, गिव्ह देअर कॅरेक्टरिस्टिक्स. आता हाऊ इट इज फॉर्म, कार्बोकॅटायन कसा फॉर्म होतो ते आपण बघू. कार्बोकॅटायन फॉर्म्स हेट्रोलायसिस टेक प्लेस इन अल्किल हॅलाइड्स. अल्किल हॅलाइडमध्ये जर हेट्रोलायसिस झालं तर आपल्याला काय मिळेल? कार्बोकॅटायन मिळेल. Example, tertiary butyl bromide. If tertiary butyl bromide undergoes heterolysis, then it gives tertiary butyl carbocation. हे बघा, इथे हा जो बॉन्ड आहे हा बॉन्ड काय झाला? ब्रेक झाला, आणि heavy bromine or halogens have more electronegativity than that of the carbon. That's why this electron gain the bromines or halogens. So this bromine acquire negative charge while this carbon atom acquire positive charge, and a positive charge carries carbon atom known as the carbocation. That means it is obtained in a heterolysis of alkyl halide. Next, it is obtained dehydration of alcohols. Dehydration means here removal of water. Dehydration of alcohols. Dehydration is nothing but removal of water. म्हणजे याचा अर्थ आपल्याला अल्कोहोलमधून वॉटर रिमूव्ह करायचं. बट हाऊ इट इज टेक प्लेस? अल्कोहोल undergoes protonation. That means it react with proton. A proton attack on that hydroxyl oxygen of alcohol. For example, ethyl alcohol. This is ethyl alcohol. Ethyl alcohol. In that ethyl alcohol, it is hydrogen atom, positive charge carries hydrogen, that's known as proton, easily attack on this rich center oxygen, because oxygen carries lone pair of electron. So it is a hydrogenation. So it is known as a protonation.
protonation of this alcohol, and it is eliminated as in the form of water molecules to form a ethyl carbocation. To form ethyl carbocation. Okay, that means here also gives carbocation. Simply alcohol undergoes dehydration, that means removal of water. Third, protonation of alkene. Alkene is nothing but a double bond, which is also known as a olefin, double bond in between carbon atoms. Now example, ethylene or ethene. This ethene or ethylene react with proton, or proton attack on that ethene or ethylene. So first pi bond from the double bond breaks, and one of the carbon atoms acts as a deficient while one of the carbon atom acts as a positive. That means ridge center. So on that ridge center carbon atom, proton get attached. For example, now this is a carbon acts as a ridge center, so this H positive easily get attack this carbon and to form a CH3, while this carbon atom remain as a deficient. That means positive charge carries carbon, so known as a carbocation. That means protonation of alkene, it gives carbocation. And now fourth formation of a carbocation, decomposition of diazo salt or diazonium salt. Now diazo salt or diazonium salt, for example, methyl diazonium chloride. Methyl diazonium chloride undergoes decomposition. So it remove chlorine and to form cations, but which is not carbocations. To form cation, that means positive charge nitrogen atoms. Now here again, due to the instability, carbon nitrogen bond break easily, and nitrogen gain this electron from this pair, or from the bonded pair, or from the carbon atom, and to form En2, nitrogen triple bond nitrogen. That means this remove as a deficient form. So now this methyl group, due to the loss of electron, acts as a positive charge carries carbon, or positive charge methyl group, so known as methyl carbocation. So in this way, due to the decomposition of diazonium salt, gives methyl carbocation or carbocation. That means in case of formation of carbocation, in first case, alkyl halide undergoes hydrolysis. That means due to the hydrolysis, it gives carbocation. Alcohol undergoes dehydration. If alcohol undergoes dehydration, they form a carbocation. Third, alkene undergoes protonation. That means proton attack on the alkene to form a carbocation. And fourth number, decomposition of azo salt, diazonium salt or azo salt. So the azo salt undergoes decomposition to form a carbocation by eliminating chlorine. Thank you.